Vale. Al aire estamos sin canción, sin agua, porque ya partió. Partió recién, chiquillos. Recién, hace menos de 10 segundos. Last Oasis. 2 new games from Coffee Stain Studios. Griftlands. Planet Zoo. ¿Cómo están, cabros? Compartan el Cúculi, spamen, porfa. Remnant from the Ashes. Mosaic. Está recién partió. Vinimos del VR, alcanzamos justito a llegar acá. Shenmue 3. The reveal of Unexplored 2. ¿No están spoileando lo que van a mostrar? Age of Wonders. Sí, están diciendo lo que van a mostrar. And now your PC gaming show hosts, Day 9 and Frankie Ward. Good morning, good morning. Ya, chiquillos. Justo a tiempo. Estamos Ladies partiendo el and PC gentlemen, Gaming Show. welcome to the PC Gaming Show. Que sea mejor que el año pasado, weones. Le falta más gente de Bethesda a estos buenos de público. A ver si se viene el Half-Life 3 ya. Some of them will be updates to existing franchises and titles. Others will be exclusive world first looks. Y'all ready? A ver. Sí, dijeron que van a mostrar mucho gameplay. Que van a hacer anuncios de cosas nuevas. Sí, cosas nuevas y van a mostrar harto gameplay. Happy Monday, everyone. Best day of the week. Hello to all of you up in the balcony, and of course, thanks to you tuning in live from all over the internet. De nada, mi amigo. Mientras no me tires pico, Rey, estaremos bien. Seguiríamos siendo amigos. Happy to have you. My name is Day 9. I'm one of your hosts for this event. Joining me is the fantastic Frankie. ¿Puedes poner el link en el clan, weón? Sí, al tiro. Thank you, Sean. Hello, everyone. Now, for you guys at home, Ya, chiquillos, estamos a la hora como de almuerzo, chiquillos, los vamos a seguir apañando. we are going to be pulling your Por supuesto. clever comments. Yo creo que Lale ojalá me traiga el almuerzo para Remember acá. that. Sería Said bacán. clever comments Yo después tengo que from hacer Twitch, comprar Twitter, almuercito. YouTube, and Facebook throughout the show, making you famous on the internet, on the screen. Cuando We're quieran, nada más, sharing them comparte. live. And one of the things we're especially looking for are your questions for the Borderlands 3 Hoy team. está como menudita la niña, ¿eh? You've got a mission to put their questions to the developers. Interesante. That's right. Midway through this show, I'm going to be asking those questions to the creative director of Borderlands 3. Use hashtag PC Gaming Show, and we'll read them live. No, si voy a estar acá. Until then, let's start Buen the rato. PC Gaming Show with our very first title from UK developer Rebellion. Gracias. Several years ago, they announced that they were working on the follow-up to Evil Genius, a real-time evil layer. Pero no es Julia, no es And Julia. now, Pero no todo tiene que ser Rebellion is ready to Julia. reveal its nefarious vision for the project. So, PC Gaming Show, who's ready Con to el stroke PC a Gaming cat Show. menacingly? Here is ¿Qué fue eso, the el word doctor is malito, revealed. weón? Evil Genius 2, World Domination. ¿Qué? ¿El doctor malito? ¿Austin Powers the Game? Era con lo que caché, era un juego dedicado a villanos. No me lo esperaba. Si el doctor malito no me lo esperaba ni por si acaso. Los Minions. Ah, los Minions. No, es que mira, con lo que se puede mostrar el juego es como Team Fortress pero de villanos, una wea así. Ya. Podría ser como un Risk. Ese se parece como mucho a lo increíble, weón. Sí, vas a ver Mister Increíble. Wea. Sí. Esa es como la doña Florinda en la chicharra del Chespirito. La wea Sí. que estoy diciendo. Es el mayor fracaso de Chespirito. Yo no recuerdo nada de la chicharra. Sí, no. Ya, pero esto es puro humo, pues comparte, ¿no? Sí, para hacer un Team Fortress. ¿Serán pero de tiburones con villanos. lasers? Evil Genius. Evil Genius 2. Ah, gracias, Ale. Oh, Giaco, vale. Tengo un Giaco chiquillo. World Domination. Vampire, the Master Saludos, Brain Ranger, Ranger. Póngale like, estamos recién partiendo. Esta Hola, segunda transmisión del día. And with me to talk about it, I have Brian Hola, Ale, ¿cómo Littleton, estás? ¿Cómo estáis? Now, Dice. Brian, you were a writer on the very first game, so what does it mean for you to finally get to work on Sí, copyright. Sí, copyright. Y sí, pero si la dieron en TVN.
Vampiro la mascarada. Look, whether you are going to meet them because Vampiro we de la are going to Me meet acuerdo de them esa all. weá, mis compañeros me hacían jugar esa mierda, weón. Sí, igual jugué Vampiro de la Mascarada. ¿No? Siempre al Nosferatu. World Exclusive. Insta 3, 2, 1. Guess I have to be the one to tell you. Bueno, esta wea está más dinámica que la del año pasado, weón. Bueno, lo bueno es que ojalá mejoren cada año estos weones, porque deje de ser una No, paja. Está sí, mucho, weón. está muy dinámico. You're obviously new Sí, to está this muy whole dinámico, business. weón. But truth is, most of you types won't even make it a whole year. We have one rule. You don't break the masquerade. Bueno, ese weón como que no hablaba. You don't break the masquerade. You don't break the masquerade. Feed your power. Ese dueño de la noche, domina la noche. We're all fighting over scraps. Quiero el Instagram de ella. Welcome to the first day of the rest of your death. Having fun yet? Vampiro la mascarada. Of the Masquerade. Bloodlines 2. Bloodlines 2. Me hacían jugar la weá de rol, esa como que era como de leer un libro. Guys, what does it mean to be a vampire in this world? Ese tipo tiene pinta de villano. What it is, it's kind of a darker version of our world, and the vampires kind Oye, of. yo creo que le pasó? patina a él, ¿cierto? Le patina. ¿Qué pasó, The amigo? vampires are kind of staying hidden in the shadows while also needing. Tiene to pinta feed villano, on sí. human beings and kind of manipulating us. ¿Tiene pinta de in ser order to malulo, get decís blood. tú? We're talking about feeding on human beings. I'm getting flashbacks to last year's show. Cara, it's not just a case though of sucking blood and filling up your health meter, is it? Actually, Cuando el chico jugaba vampiro, ¿cierto, weón? La mascarada. Oh, bueno. Me dio un par de veces. Jugué harto, jugué también juegos de rol en ese tiempo. See the emotional Los guambilos de la resonance mascarada. like fear or desire, and then they can feed on those people to like feel the same things as human beings. Ah, would ya me voy a feel acomodar, estoy or esperando que se me enfríe el life. ajíaco. And that can give you like extra boosts in the game. And there were some really interesting characters in that trailer as well. What kind of relationships are we going to be forming with them as the player? Well, very fragile, very volatile relationships, very mature relationships. So it's going to be a fun time. And one thing that was really intriguing Mauricio to me Muñoz when I dice, was me learning about preguntes this por qué game mierda le is ponen you don't World just get Exclusive. bitten and turn ¿Estamos into solos en el Nosferatu, universo? Dracula, or Chan, Brad chan. Pitt. Gracias. And to be honest, I think you should maybe put Brad Pitt into the game. 'Cause Estamos they're solos. definitely playing it. You actually have No lo he to probado, está muy adjust caliente. to your environment to becoming a vampire, Clara. That's right. So essentially, in the game, when you were made as a vampire, sort of very young vampire, a lot of other vampires are made at the same time in this thing called the mass embrace. And that means that essentially they're having a less lucky time than you in the world. You're having a relatively good time compared to them because they don't know what they're doing. They're going through vampire puberty on their own, and you know you might Como have a explicando el family, espíritu de you la might wea. have say a wife and children, and you are morally objecting to drinking blood to survive, and so you might have a less good time, let's say, than the player is having. So you can find them throughout the world as well. And Brian, the first game came out in 2004. You've been waiting 15 years for this. Any pressure? Pero 15 años para esto, ¿alguna presión? But ¿Te sientes presionado? yeah, we're going to make it work. Well, you know Haremos what? que I think funcione. there are people around the world watching this, and of course the audience here, and they all can't wait to play this game. Can you wait, guys? ¿Qué piensan ustedes, cabros? So I think you've convinced everyone Eh, now. sí. When are we going to be able to play the game? ¡Sí! ¡Hurra! ¡Yupi! Q1. Lo que sea. Fantastic. And when can we learn more? Bloodlines2.com. Thank you so much, Brian and Cara. Good luck. Give it up, guys. ¿Dónde podemos ver más? En la web2.com. Now, have you ever wanted to play Dwarf Fortress in space? Starmancer is a space station sim from Ominux Games and Chucklefish. After a catastrophe on Earth, humanity has launched a desperate attempt to find refuge among the stars. Your task is to manage a colony capable of sustaining life, crafting components, controlling colonists, and sending out crews to mine asteroids. But when you're living in space, there can be big consequences for even the smallest mistakes. Let's take a look at the ¿Nos va a brand mostrar new un juego gameplay espacial? for Starmancer. Parece que sí. Oh. Chucklefish. Snake.
¿Por qué la mina tiene pinta de venir de los 90? Sí, raro el look de la mina. Ah, Busquen mira, el vas a- Instagram, a ver si tiene mejor look. Pero el juego va a ser perfecto. Esa mezcla 3D con el 2D, weón. Preserva la vida. Preserve your life. Haz amigos. Make friends. Esto es Jabotel en el espacio, ¿verdad? Jabo. Y enemigos. And enemies. Jabo Definitive Edition. Warning. Oye, el audio está terrible bajo. ¿No? Yo escucho bien acá, weón. No, o sea, me refiero al de la. Starmancer. El de los buenos que están pasando el video. Es como juego de celular, weón. Both Más de started PC. as Nah. modders. And Yo now recuerdo Jabotel, dice they CM. each independently run their own studio. Let's welcome to the stage from Tripwire, John Gibson, and from Torn Banner, Steve Piggott. Hey, Yo era Sean. un proxeneta en ese juego. No me extraña. Wahoo! Now I understand. Both of you started as modders, working independently, running your own studio. Talk to me about the collaboration that you started together. Yeah, Steve. So we've known the Torn Banner guys for a long time, even giving them some advice when they were modders, going commercial, helping them not make the mistakes that we Y nos made. está quedando solo un And día de tregua. we've been friends, and Y we've se va a always terminar wanted to work 2019, together. weón. And now we've sort of formed this independent, Se me former pasó mod volando. team, professional super group to Oye, a ver si se get an pasó awesome game out to se pasó fans. rápido, se vamos a mirar. For us, Ay, it's ya, a weón, great ¿quién lo partnership diría? as well. We've always been really close with Tripwire, and we really respect their games. We see them as one of the few studios that's bringing true innovation to the FPS Ya genre. se están tirando and that's what flores a we're all otro about as estudio. well. Sí. Let's Si take hay a algo look. interesante, se lo This traducimos, chiquillos. upcoming Si no, no collaboration gastamos between salida. Torn Banner and Tripwire. Ajá. Exclusive. World Exclusive. World Exclusive. Mary's Missing 2. Blackthorn 2. Otro juego medieval más, weón. Sus, la wea. Maldito Señor de los Anillos, maldito. ¿Cómo se llama esta serie culia que termina ahora? Game of Thrones. Maldito Game of Thrones, weón. ¡Oh! Ese tipo perdió la cabeza. Literalmente, weón. Mátenlos a todos. Chivalry 2. Sí, This is so epic. bien el. ¡Oh! Se mandó un Monty Python. Sí, weón, los Monty Oh. Python, weón. Talk to me about Falta el conejo, Chivalry sí, pues, bueno. 2, Steve. Conejo. Well, Chivalry 2 Conejo de is DLC, about man. bringing players into their favorite medieval Y con el movie juglar para battle cantar, él ha And puesto our Robin. flagship game mode Team Objective does that by having players Very complete pleased, medieval sí, Robin. objectives like sieging Yo no sé ni inglés castles, nomás, bueno, raiding nunca lo he visto en villages, and yeah, you're not just going and standing in an brave area Sue and then a Robin. bar fills up. You're, like you said, burning houses, killing peasants, you know, Juglar, culiao, se calla nunca, weón. Caliente. playing as peasants, getting killed. It's really about letting the player experience viola, every sí. iconic moment of the era. Estaba viola. And on top of that, we've this time around we've Viola. increased the player count scale to chido. about 2.5 times what the previous game Yeah. was, to 64 players. And on top of that increased 64 scale, we've jugadores. added horses, which really allows us to add a lot of drama to Hay the una game votación and bring en progreso, experiences weón. like the Sí. Battle of the Bastards from Game of ¿Cuál Thrones. fue tu clase favorita? Don't worry, we'll en ignore the Chivalry? last season. Just Battle of the Bastards is going to be in the game. Está ganando el All right, so I caballero. want to ask Puta, igual about the bacán que se swordplay promuevan esas element cosas, to weón, si me lo Chivalry preguntáis. 2. I mean, I know it's a really critical element. Yeah, Ahora this va el time arquero. around, we've completely revamped. I mean, we really view what we're doing here as bringing a true sequel in every sense. Yeah. Está hecho de We've nuevo el attempted juego, to dicen. completely revamp the combat, movement, and animation systems so that every swing, every action of the combat feels readable,
and fair, and also has the satisfaction of and the weight that you would expect when two medieval knights in full armor are clashing. Yeah, and it's very, very fluid and much more accessible than the previous game. And it's, you know, the pace is so much quicker, was what I really enjoy when I'm playing it. Yeah, and I wanted to ask about the fluidity, because in a lot of melee combat games, you hit a button and there's like a full animation swing and then you sort of reset. So it's kind of these discrete, chunky times. I understand that in Chivalry 2, the swordplay operates differently than that. Yeah, we kind of think of it like when you're swimming, where you're kind of constantly using both arms at the same time. And a core part of our focus this time around has been making it so that players can fight multiple opponents at the same time. Exactly, because that's fundamentally part of the becoming the ultimate warrior fantasy and achieving glory on the battlefield. Well, I mean, I do have to ask, I'm talking about swordplay and mastery, but the original Chivalry, I mean, it's kind of like silly fun. Like, how do you balance the mastery with the fun element? Yeah, our goal has always been to make it so that players can take the game as seriously as they want to, and also as silly as they want dice, buena, buena, desde el colegio saluda a todos. Buena esa. Half our audience plays the game drunk, and we love that. At least half. Yeah. That's an important metric to track. And the game has a huge influence from Monty Python as well. I mean, in the over-the-top voiceovers and the role-playing opportunities. I mean, the game is genuinely hilarious. As an example, you can beat a man with a chicken while quoting Shakespeare. like picking up a chicken as a weapon. Yeah, physically. Well, that's excellent. Well, I mean, I have to ask, when can people get their hands on Chivalry 2? So Chivalry 2 is coming out early 2020, and it's coming first to the Epic Games Store. Los entalladores, ya, weón. With Chivalry 2. Thank you so much. Los sentáis a todos, weón, y decís, ya, weón, We are es como el just getting videojuego. started here at the PC Gaming Show. Let's take a look at what's coming up next. ¿Cuánto dura, weón? You're watching the PC Gaming Show. Coming up. Build a world for wildlife in Planet Zoo. From the creators of Darksiders, Remnant from the Ashes, Baldur's Gate 3, and more trailers, interviews, and gameplay footage. PC Gaming Show. Una hermosura. Bloops. Todo eso es publicidad, weón. Blip blop. Sí, pues, weón. Publicidad, pues, weón. Póngale gente, saludos a las 30 personas. Gracias por acompañarme. Póngale like y compartan. Compartan el Cúculi, cabrón. Será para que juegue, ¿no? A las 3 está Limited Run. Ojalá que mejore la calidad de Limited Run. Me encuentro muy mal la calidad gráfica y sonora. Mosaic, de un juego. Era tan obvio. That was a brand new trailer for Mosaic, a dark and atmospheric adventure game coming later this year from developer Killbyte and publisher Raw Fury. So how are you guys enjoying it so far? Eso no fue PC, eso fue celular, maldita sea. No voy a confiar ni siquiera en el título We're del listening to your programa. reactions to the PC Gaming Show Todos te throughout the engañan aquí, entire weón. broadcast, La vida te and that's the engaña, weón. platform you're watching and ranting on, so keep them coming. Our next game is a ghost-themed multiplayer hide-and-seek game inspired by a popular mod. Háblanos. Charge up your proton packs and get ready Ghostbusters. for Midnight Ghost Hunt. Mi paquete de protones, mi paquete de protones. El remaster. Esta cosa se prendió, mierda, se prendió. Ah, no, debe ser un... Debe ser un cameo de Ghostbusters. ¿Esto será copyright? No creo. Sí, igual tiene pinta de música de juego. ¿Dónde está mi Proton Pack? Ahí está el EPK, APK, ¿cómo se llama la música? No me acuerdo cómo se llama. Gasparín Remaster, claro, va a salir Rey con su bigote. Actividad paranormal. Remaster.
Ahora vienen los hermanos Scoleri. ¡Los hermanos Scoleri! Los mandé a la silla. Se detonó esta weá, weón. Ah, tú eres la identidad. Ah, ya. Tú eres el poltergeist. No eran sapos culeados. Midnight Ghost Hunters. Ghost Hunters, pues weón. ¿Qué mierda? Me engañaste. Alguien huevea a la mina en su Instagram, por favor. ¿A quién vas a llamar? A los Ghost Hunters. Let's go, Ghostbusters. Let's go. Esta buena se equivocó, weón. Creo que sí. Ah, cazadores de fantasmas, deben ser los cazafantasmas. Imagínate, se mandó un papelón la weón. Mira, es que no me sorprendería, weón. Ghost Hamsters, buena gallina, weón. Who you gonna call? Ghost Hunters. So, Midnight Ghost Hunters is a multiplayer ghost hunting hide and seek game. You can play as either as ghosts or ghost hunters, like a 4v4 format. The ghosts can hide inside average everyday objects. Bueno, yo creo que se equivocó, weón. ¿Cómo dice? Basado en una cosa muy popular, saquen sus equipos de protones. Es que en una de esas está basado en Ghostbusters porque se nota, weón. Pero no sé, weón. Ghost Hunters, Exactly. So the main objective of the ghosts ¿A is quién vas a whatsappear? A los Ghost Hunters. The time runs out until the clock strikes midnight. Midnight being kind of the Puta, yo puta la wea penca, weón. Yo quería que viniera He-Man. Twitter, quiero, bueno, ¿cómo puedo ver esta wea en Twitter? Quiero saber si la buena se equivocó, But weón. if there's a hunter kind of off by himself, you can quickly just hit him in the back of the head and knock him out real quick, and he has less. Yo quería que viniera He-Man, weón. Mi papá me dijo que vendría He-Man. He-Man. The hunters, it kind of can be divided into two different segments. The first part of the game is kind of almost like a detective game because they're Mi papá sort of dice trying que to son figure unos out where the fracasados. ghosts are hiding because it's not really obvious at first glance. So they've got gadgets like a footprint tracker. They've got like Ah, de las radar redes to sociales. try to narrow down where Saludos these ghosts are hiding. desde el bus. So Buena ghosts se found vecina, out, va so en la they did it cromi. more chaotic. There's ragdolls flying everywhere, and they have that cannon to really try to smash the ghosts into pieces. So those are kind of the two aspects of the ghosts. I see. Well, talk to me a little bit about the inspiration for Midnight Ghost Hunt. I understand it's based on a Gary's mod called Prop Hunt. Right. So that's definitely a big inspiration, but the big twist for us is that the props fight back. You saw the furniture, they hurl themselves at you, they knock you out, they send you flying. So Manso it's kind of almost like sillazo. this action hide and seek sort of mashup. You have a reason to be a little bit afraid of the things that you're hunting. So that changes up the dynamic a good amount. And I want to ask about when the clock strikes midnight. We saw the very spooky ¿Qué pasa a las 12? we didn't see what happens then. What's going on there? So midnight, if even one ghost survives 4 minutes into the match, then you hear this ominous grandfather clock chime across the map. All the lights will actually flicker out. It'll get really dark and scary, and all of the ghosts that were destroyed actually return as vengeful spirits. They're a lot more powerful than before. Las 12, si no capturaste a todos, so at this point, the tables los have que ya capturaste turned. vuelven The más hunters are now pesados que la the caga. hunted, and they just need to try to work together to Se stay ponen más alive hueones. long enough for their evac to come, which is another 4 minutes or so. Usually the ghosts win when it gets to midnight. Are you talking like 90% of the time? Like 90, yeah, usually because the ghosts are so overpowered and the hunters are doing whatever they can to try to prevent midnight from even occurring by destroying all the ghosts and clearing the house. ¿Cómo? Well, awesome. El juego del apuesto Robin, ¿cómo es que se llama el que mostraron recién? So we'll be running an event later in the summer. You can sign up at Midnight Ghost Hunt. I'd also like to give a shout out to our Discord, discord.gg/midnightghosthhunt. Later in the summer, we'll be giving out keys on our Discord as well as on our main website. Wonderful. Ladies and gentlemen, Sam Malone. Brave Sir Robin. For our next title, we got Frankie up in the balcony, and if I understand correctly, Frankie, this is a sequel. You do understand correctly, Sean, yes. It's a big sequel to a small indie game. Unexplored secuela, Seas weón. is a Este sequel es el juego- adventure, a roguelike that challenges you to fight clever and to solve its presentación de la mysteries. secuela. Explore a beautiful world, engage with its creatures, and befriend its people. Search for magic lakes and ancient statues until you die. And die again. This is Unexplored 2. War exclusive. Exclusiva mundial. Pero esta buena como que spoilea la guante que lo digan. La mujer sola no me da bola. Pero anímala, po.
Que puso 2 puntos, pues. Tiene que poner exclamación. Está bonito este shading, weón. Bueno, el shading siempre es bonito, así que. Chao, se lo pidieron, hermano. Pero ¿por qué? No era Ghostbusters la wea, me cagó la No. Vendió a la pomada. No, le ocultaron un mensaje a Lenza. Uy, si YouTube anda super weón. Mira que todo el día, Ok. Qué wea, Unicron, weón. One of the biggest bang for your buck that you can get when building a new rig is investing in a new monitor. And here to talk about a groundbreaking new display is Samsung's Dean Del Cerro. Welcome, Dean. Sí, es verdad, What you got for us? Se pone muy weón con la wea de las palabras, weón. No se escucha ni weón. Buena, Donis, ¿cómo estáis? Nuevo monitor Samsung, wow. $240 FPS, compadre. ¿Cuánto dinero iba a tener esta weá? ¿Cuánto dinero crees que tenga la tele? No, bonito. El meo monitor, hermano. De manso monitor. Dean, we've Samsung. seen the video, and I gotta start asking. Talk to me about some of those juicy features and specs. So it's a 240 Hz. Parece la típica intro de un canal penca. So you have lag-free and tear-free performance. And we think that the curve, it's 1500 R radius, is going to be a very immersive experience you wouldn't get from a traditional flat panel. Una talla a lo de A Apple. little bit about some of the color specs. Sure, it's a ¿Viste que Apple va a sacar un 3000 monitor nuevo? contrast ratio. Sí, So you get those deeper black, Y el puro soporte vale $1000. Es para la cagada, See you in the dark scenes. Yeah, and I understand it also has G-Sync. I saw that flash. ¿Sabes qué, weón? La otra no me acuerdo cuál es la marca culiada que. Well, since this is the PC gaming show and we're showing off a huge variety of games here, what are the Smart types TV? of games that you would expect that 240 Bueno, Hz me refresh que la weá no rate tenía, and G-Sync o sea, will obvio que viene con la Everybody's bocina y todo eso gonna al lado, pero la weá normal tenía puro mono, no tenía Esports estéreo. first-person shooters are really going to benefit. En serio, weón, fue Well, para of la course, I cagada, have to weón. ask, not No me just acuerdo qué when is it marca era, available, weón. but what type of Pero- cost are we talking? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto In cuesta? July for under $400 for a 27-inch panel. So it expands our gaming lineup to 8 models. Yeah. Más barato, Because when you said $400. 400, I mean, that's Dos 27 youtuber Right. europeo. Wow. Yeah, so our gaming lineup will be expanded to 8 models, ranging from 24 all the way up to a 49-inch Powered full Beach QHD. Store. Check out Samsung.com/gaming240 or see us in the back of the room for more info. Yeah, that's right. For any of you in the audience, it's there. You can go there for it. It is not 4K. It's not 4K. Not for that price point. Well, I want to let you know that we have all sorts of great presentations and games coming up. Let's look at what's coming up in the PC Gaming Show. Stay tuned for more announcements, Así de arriba trailers, son and buenos. never before seen footage, including Gearbox answers burning questions about Borderlands 3. The next game from Play Esto es Entertainment. todo lo que van a mostrar ahora. Get ready to rip the galaxy a new wormhole in Valfaris Parecía contra la weá. and more. Oh, weón. Oh, wow. Y ahí me llamó alguna atención. And now the PC Gaming Show presents What's Next from Funcom.
Oh shit! Hello, everyone. Thanks for the warm applause. It's very exciting for all of us at Funcom to be here at the PC Gaming Show for the very first time ever. And naturally, we would like to show some of the cool stuff that we've been working on. So, without further ado, here are some of the games coming for 2019. Something strange is going on all across Semilla del mal. I don't fear nothing. More than Year Zero. Till now. Trabaja, mujer, sola trabaja. A lot's happened since you've been traveling, Khan. We could use your skills. Stalkers got each other's backs, right? What happens to you happens to me. Mira, Juan. Conan. Oh, Juan. Un juego de Conan. Conan, el bárbaro. Es Conan, bárbaro. Que ahora todos tienen que tener un gigante, weón. Sí, todo. Lunas de locura. Moon of Madness. Halloween. Esta guay tiene pinta de The Space One. Está en Xbox One, PC y PlayStation 4. Me. Who would have thought? My son, off to fly among the stars. Se mejor el Age, sí, weón. Please welcome to the stage, founder and director of Mighty Kingdom, Philip Mays. So at Funcom we've been doing our own games for over 26 years now. But recently we had the great pleasure to be working with some other very talented developers and help them polish their games. And on that note, I'd like to introduce Phil Mays. He is founder of Mighty Kingdom, a studio out of Australia, who has been working with us on something YouTube de mierda, a little different. A little different. Thank you, Natasha. Se ve raro. So on April 1st this year, we put out a little trailer for something agacha. called Conan Chop Chop. And considering the date, it was perhaps no surprise that people decided that was April Fool's joke. So yeah, we have a little surprise for you. Ya estoy listo ya con el ajiaco, así que me echo para atrás de nuevo. Termina esta hueá, me voy a comprar algo, como y después vuelvo. World Exclusive. World Exclusive, motherfucker. Estamos solos en el universo. Pídanle a la mujer sola sus cubritos, cabrón. ¿Por qué estamos solos en el universo? No entiendo, man. Sí, bueno. No, pues que... Oh, ahí se consiguió el Instagram, comparte. Dark Zero. A ver. ¿Qué le pasó a la piernita? Un comentario Kotaku. Como que está desafinada la música, qué chucha. Empezamos con un comentario de Kotaku, weón. No está tan bueno el Instagram, por lo que yo veo. Conan haría que leyenda suelta sería el comentario de mierda, weón. Conan Chop Chop. Conan Chop Chop. Pa' Switch, weón. ¿No estaba para Play? So there you have it, Conan Chop Chop. It's a roguelike action adventure game. It's very real. It's coming to PC, Xbox One, PlayStation 4, and Nintendo Switch on September the 3rd this year. It's 2019. We also have a playable version here at E3 at our demo room, so if you want to give sí, después tiene una foto buena. Then please don't hesitate. Estoy poco concentrado yo. Thank you. Thank you so much. Está bien, pero prefiero la Julia. Es que Julia y la
La Julia. Y la japonesita de ayer. Tiene una foto con Johnny Cage, weón. Me gusta Mortal Kombat. The last humans need to outrun the blazing sun in massive open-world environments. Good times. But cheer up, sunshine. This is one of the most original-looking multiplayers we've seen, with interesting ideas underneath. A player-driven economy and some truly incredible death machines. Coming to early access on Steam on July 15th, let's take a trip to the last oasis. Ok. Siguiente juego viene para este y... Vamos a subirle, cambia mucho el volumen, weón. Sí, pues. ¿Está buena la música? De ahí nomás, la psicopatía es suficiente. Gracias por el dato. A los Zelda Force Sword. Tiene una foto con el hombre brócoli también, ¿eh? Uf, los juegos. Competencia directa al nuevo Battletoads, dice CB Rocco. Mad Max. No, mucho pasto va a ser Mad Max. Maximiliano enojado. Ah, ya. O sea, estás con... literalmente conducir vehículos aquí. Sea of Thieves en la arena. Waterworld en la arena. Te imaginas el Waterworld 2. Ahora se fue el agua. Ahora hay pura arena. Ahora es Dune. Last Oasis, el último Oasis, pues, weón. Meh. ¿Otro juego de celular? ¿Otro juego celular? Planet Falls. Voy a pegar darle un poco de vida. Un dinosaurio, weón. Cyborg Zombies, Dinos Revista, weón. Ya. ¿A qué hora sale Miyamoto? No, mañana. Mañana Miyamoto comparte. Planetfall, Age of Wonder, preordénalo, bitch. Ay, no era de celular, chuche. Estoy pa'l loli. The name of the game is Age of Wonders Planetfall, a 4X strategy game. Joining me on the stage to talk about it is the game director. Chiquillo, ¿está bien el audio? ¿Escuchan bien todo? Principal gameplay developer Tom Bird. Welcome, guys. Good to be here. Thanks. So, Leonard, just give us the gist of what Age of Wonders Planetfall How is you all doing? about. Sure. Age of Wonders is a turn-based strategy game. Quiero puro estar jugando Pokémon. At the start of the game, you choose create your own faction. Yeah. That includes, oye, saludo a las más de 40 personas. ¿De cuántos dice que se escucha bien? Bacán. Santiago Age of Santiago Wanderers. I want to ask because there's a pretty broad range of 4X Buena Chilos Sky, ¿cómo le va, señor Guardián? Tanto tiempo, no recuerdo lo visto mucho. Hoy le debo, Chilos Sky es verde, así que le debo cuculitos. The planet is where the entire game takes place, and that spaceship will then transform into your capital colony, where your entire empire begins, your sort of attempt to take over the world. Around you, you've got a number of sectors, and each of these sectors has a little story, well, not most of them. So maybe you'll find a genetics lab, which is still full of horrible mutant creatures, an entertainment complex overrun by horrible robot monsters, a temple that's con esta weá mejor estar haciendo clase, weón. And I did see in the trailer dinosaurs with lasers, correct? Dinosaurs with lasers. Perfect. Cats with lasers. No, sorry, no cats with lasers. Y ahora tiene los cuculitos estos. I'm so sorry to disappoint all of you. No cats with lasers. You have to settle with dinosaurs. You know, I saw the expansive tech tree show up in the game briefly, and I know that growing resources in Texas is part of strategy games. How does that function? Oye, falta más dragones acá. Sí, more dragons! More dragons, this will be more epic. New modules for your units, like jetpacks for your troopers. The awesome adventure is begin. Space, social doctrines, not all about war. And then the second part of your tech tree comes from your secret technology, and that's all about the future of your faction.
So you can create like a combination between man and machine or man and computers. Yeah. Others include doomsday technologies that allows you to. Es que no puedo estar en reproducciones, pero me pongo a verlas todas en la semana. Estoy viendo el Pokémon que hiciste el fin de semana. Me cagué la risa con la pelea con el Gyarados rojo. Ah, bacán, chelos. Lo mejor de Pokémon ha sido cuando capturé cuando maté casi al tiro a la oveja. ¿A qué hora entra el Rumpi presentando el dragón? Ina me mandó un mensaje al Rumpi por interno y me dice que va en camino. Right, so when combat starts, you'll see, like on the world map, maybe like a little sort of space lab or something like that. When you go into combat, you will zoom all the way in and you will be inside the lab. Contando cosas que debería mostrarte en el video. De hecho, están contando cosas que deberían estar mostrando en estos momentos. Use their abilities, shoot laser cannons. Maybe you've chosen the dwarf, you've got like a El bunch of space wolves in the fruto del leather suits, amor. big holes in the ground, like shoot from the hole. Maybe you've chosen the Kirkos, the horrible alien bug monsters. ¿Quieren ver cómo como una banana en vivo, chiquillos? Las 40 personas. How long do some of the battles wind up lasting? Hagamos una competencia. Hagamos una competencia. ¿Quién tiene más views? Después de que mi show, un weón atravesándose una banana en el cogote. Hora de atragársela. Si muero, venga en mi muerte, ¿ya? Sí, por supuesto. Conche tu madre. Fondo. Estaba listo para esto, pero bueno. What's that URL? It's aow-planetfall.com. Well, I'm looking forward to it. It's less than 2 months away. Gentlemen, thanks so much for joining me up on the stage. Okay, thank you. All right. Bye-bye, guys. Thank you for sharing the horrors of the future. And for our next game, Frankie, I have to ask you, what year is it? Why? The year of 1946, Sean, my dear boy. Your in ruins torn apart by the satanic Plan Z. A brave band of heroes cast the Fuhrer into hell, but little do they know, the nightmare is far from over. Achtung! This is the world-exclusive reveal of the next shooter from the makers of Sniper Elite 4. Oh, me olvidé las posibilidades. Mordido. ¿Qué wea van a mostrar ahora? Rated M for mature. Ah, bueno, tiene abecedario. Eso fue rated M for mature, lo del plátano. Sí, bueno, eso fue el highlight de la conferencia. JP comiéndose el plátano. Y limpiándome con una boleta de soya. Conche tu madre, ¿por qué, weón? Estoy hasta las bolas con los zombies, weón. Porque si no, no es épico, meme. ¿Conoces épico? ¿Sabes algo de eso? Sí, weón. Me lo ponen todos los días, weón. Cada vez que pongo el en YouTube. ¿Hay hecho ese ejercicio, weón? ¿Le pones épico en YouTube? No. Yo sí lo he hecho, weón. Dios mío, weón. La weá que te encontrás, weón. Era un plátano el video ese de la mina que se mete una weá en la boca y se le queda adentro y empieza la música de Sonic. Sí, creo que sí. Ahora se mete como todos los plátanos adentro y se le rompe la weá. La weá. ¿Sabes que lo busco para ponerlo, weón? A ver. Oh, wow. ¿Cómo era este juego culiado donde se pasaba esa weá donde le disparaba a los nazis, weón, y se le veía el X-Ray, weón? Obviamente que Mortal Kombat no es, weón. Acá está. Se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar, pues, weón. LOL. Bueno, aquí podemos sacar conclusiones que los zombies tienen una contextura de un globo. Mira esa horda increíble de zombies, no lo había visto antes. Zombie Army 4. Zombie Army de... Ya, chiquillos, ¿le vamos a mostrar el video?
Chucha. Later on the PC gaming show. A love Puta la wea buena. Y ahora la vamos a ver completo. Mira ratoncito, por favor, mira. Yeah. Ahí va. Ahí va el plátano. Ya, ok, hora de sacarlo. Qué wea más buena, weón. La wea buena de nuevo. Empezó el dropeo. No, ya mejoró el dropeo. Subimos el rating con esa wea. Sí, weón. Los highlights de la conferencia, weón. Nazis Chinese, dice. Che, los Sky dicen Nazis Chinese. Qué guay el macho cabrío, weón. ¿Por qué todos estos monos, weón? Estos personajes, weón, les duele vivir, weón. No sé, weón. Como que están sufriendo y como que, weón, me da paja. Pero ¿cachai? Que es más de las... Es como... Puede ser más de lo mismo, pero que sea mejor, pues, weón. Dice que se ve bueno sin X. No se ve mal, pero... Voy y vuelvo, denme un segundito. Vaya nomás. Lo voy a mutear porque este weón se empieza a pelotar cuando se va. Ahí. So Remnant's a co-op action shooter set on an apocalyptic Earth and across a bunch. Es como un Left 4 Dead, parece. And I mean, in that trailer, we got the chance to see a huge variety of different environments. Like, Vale, what are these different places? Who's the player in this story? So as a player, you're on sort of a Odyssey-like quest to save the world, and we really wanted to have a bunch of different cool locales that you go to just to experience a bunch of different stuff. And you start on Earth, but it rapidly changes very quickly as you get into the game. And one thing that we've talked about before is that replayability is a huge focus of the game. You can play through it 10 times and still be seeing new bosses, new monsters, new locations. How exactly does that work? Yeah, I think one of the coolest features of the game is the dynamic generation system. So we generate the maps, the enemies, quests, NPCs, bosses, everything. You built those all by hand, right? Yeah, it's all hand scripted, but the system takes all the pieces and stitches it together. So you might play the game and come into work and say, hey, I talked to a giant tree and fought a dragon boss, and I'll be like, I met a guy in a helicopter, an old guy in a helicopter, and killed a tree ant. And we'd have completely different experiences playing the same game. And you just have to keep going through and eventually explore what all the possibilities are. Yeah, you can play the game over and over again to see the stuff. You can jump into your friend's world to experience the content in their world, and that's a big part of the game, just jumping in and seeing what you get. Well, I want to ask about loot, which is, I understand, a big part of the game. How does it function alongside this ever-shifting gameplay experience? Yeah, the loot in the game is all legendary items, and it's tied into the dynamic generation. So if you fight a boss, or meet an NPC, or get a cool, unique side quest, it generally coincides with a cool, unique item. It might be a boss weapon, or a magical item, or armor. So if you play the game and you get all completely different events, you'll have different equipment than I have. And in the trailer, I also saw that there were 3 people walking through these. And you mentioned the co-op experience. How does ¿Del primer pueblo, Chelosky? So the game is full co-op from beginning to end. You can jump in at any point. And the game is definitely slower paced, more difficult. I mean, you will die a lot in this game. So awesome. There's a huge advantage to bringing your friends to come in there and help you take down bosses or fight off different events or just generally progress through the world. Yeah, well, I mean, as a big fan of Bloodborne and Dark Souls, I'm really looking forward to Remnant from the Ashes. What's the release? Si te gusta Bloodborne y Dark Souls, te gustará esto. Remnant's coming out August 20th. Si te gusta Bloodborne y Dark Souls, te traemos pre-order the game now, you can actually get in early and start playing the game August 16th. Well, awesome. Ladies and gentlemen, todo sale en agosto, weón, la cagó. Muchas cosas han anunciado para agosto. And as we mentioned earlier, keep those questions coming. I will be asking
on stage the creative director of Borderlands 3, everything you want to know. Doesn't matter what platform you're on, just use hashtag PC Gaming Show. Hay algunas cosas interesantes, pero no nada así como... Como que, oh my This one was announced 2 years ago at the PC Oh, bueno, recién terminé de reír por el video. Buena, ¿te gustó el video? Qué bueno, Sergio. Called Griftlands. It's changed quite a bit in the last 2 years. It's now a deck-building roguelike where you don't just fight, but you also negotiate ok, JB, ¿viste la pre-show de Devolver Digital? Es una obra de teatro de Mortal Kombat hablando del cambio climático y económica. ¿Sabéis que yo creo que están confundiendo, chiquillos? Devolver Digital era lo que vimos, los otros era la transmisión de Twitch. Deben ser los comentaristas de Twitch lo que hicieron ahora. ¿Cacharon que Nakamura es la waifu del E3 2019? Sí, bueno. Sigue apareciendo juego de celular. ¿Por qué los juegos de mesa ahora aparecen juegos de celular? Porque costes. Interesante. Sí, puntos por ser 2D. ¿Te gusta todos los 2D? Sí, bueno. Estaba muy rico, le quedó del 10 de 10. El negro garca. Todo el día. Okay. Giftlands. Todo con Lance, weón. Planet Zoo is the latest game from the makers of the brilliant Planet Coaster. Quizás un rato base supo un rato, pero después tengo que volver. Here's Jackson and Lisa Bowens from Exactamente, el Sin sabe, Metroidvania y plataformeros 2D. Puro corazoncito para esas cositas. What kind of zoo are we going to be running here? So Planet Zoo is a management sim game from us. Involves you building and looking after a modern el pre-show, no, weón, si Devolver no dura más. Era una transmisión de Twitch. Si yo me quedé viendo, lo mismo gente del chat decía, no, esto es el show de Twitch, weón. Es como Ion Flux, pero tirado para anime, digo, estilo gráfico. Sí, demás. El ratón quiere ser 2D. ¿Y alguien se consiguió el Instagram de esta chiquilla, no? A ver si se viste así siempre. Me da risa, los TCG están terrible populares, dice este año un puto cochino. Si en Twitch siguió, pues weón, te estoy diciendo. Devolver solamente lo transmitieron dentro de la transmisión oficial de Twitch. ¿Entendí? Y Twitch fue los que hicieron los otros shows, no Devolver. Oye, ¿puedo hacer que el león se suelte y se coma a alguien? Oh, se está cagando el ventilador, se está mandando el ventilador, ¿lo viste? Oh, weón, está yendo a la media cagada, weón. ¿Así cagan esos weón? El elefante cagando, weón. Digo, el hipopótamo cagando, weón. ¿Qué es esto, weón? Su Tycoon Returns. Madagascar. Roller Coaster Tycoon. Y ahora suena I like to move it. I like to move it. You like it. Planet Zoo, sí lo habíamos visto. Timbo y Mufasa, weón. 5 de noviembre. Lisa, I love some of the animal shenanigans. Seguro que no se recogerán mierda, weón. Hippos pooing, adorable baby elephants, it's absolutely Los hinchas del árbol parecen felices. Santiago Wanderers. What exactly does that mean? So nowadays when you go to the zoo, you're not just going to see all the lovely pretty animals. You go there, Shadow vs Hearthstone, Clash Royale, si fueran impresos nadie los compraría. Gracias a los digitales que son tan exitosos. Sí, es que chiquillos, nosotros somos viejitos, hay que aceptar eso. Hay gente que le gusta esas weas. And these ideas of the modern zoo is really what we take to heart, and we're going to be promoting, the health and the welfare of your animals as the most important thing to do. And Piers, when can we see more gameplay? And when Kid Zipper dice zoológico Battle Royale. We're obviously demoing the game all this week at E3, but most people aren't. Debería haber una pregunta en la encuesta abajo diciendo ¿te gusta recoger mierda sí o no?
Hoy no he jugado al sucesor espiritual del Team Hospital. Well, fantastic. I cannot wait to watch. Thank you so much for joining us. Here's Lisa, everyone. Comprarte el micro también. Next up, we have a very special Anoche en el cumpleaños que estaba yo, jugaron Magic. ¿Mm? Yo no me acuerdo cómo jugar Magic. Magic, weón. No puedo. No está en mi disco duro. Yo nunca fui de TSG, weón. Habla por ti, lo viejo JP. Pero si los TSG están tan de moda, weón, que ahora va a salir el TSG de Mito Leyenda, weón. El TSG Online. Oh, Yu Suzuki, weón. Conche su hermana. ¿Qué hace ahí, weón? Behind the following games: Hang On, Space Harrier, Outrun, Afterburner, Virtual Racing, and Virtual Fighter. Yusan Vamos, weón. Also created the Shenmue series, and he's here to talk about Shenmue 3. Ah, Shenmue 3. ¿Dónde está el chimpo? ¿Dónde está el chimpo? En la U. Estas cosas no interesan. ¿Le gusta Shenmue, no? Sí, por a mí sí. I just want to say thank you to all the fans supporting me for the long 20 years. Thank you very much. Solamente quiero decir que agradezco a todos los fans que me han apoyado por 20 años. Muchas gracias. Ah, triple traducción. Is nearly over. That's right. Let's take a world exclusive look at Shenmue 3. Shenmue 3. Shenmue 3. World exclusive. Honestly, I don't think your kung fu is strong enough. Grandmaster, Te voy a partir la raja, viejo porfiado. A long time ago, martial arts were bad, but humans are interesting creatures. They practiced in secret, away from prying eyes, and became stronger. One even practiced atop this very boat. None treads me voy a poner chin. Oye, pero este parece juego VR, weón. Vamos, weón. Oye, qué lindo, tanto guardián que hay en el chat. What did you say to me? Sí, Stop it. They threaten and extort money from shop owners, get drunk by noon, and cause trouble. Everyone in town is afraid of them. Karate Kid. Pintar la reja simulator. Hey, wait right there. Salvó a la Loli, weón. Ah. Río salvó a la Loli, weón. Tenís pelotas para venir tú solo acá. Shenmue 3 viene el 19 de noviembre del 19. I know so many people have been waiting for Shenmue 3. I would like to once again thank you so much. Thank you, Yusan, for joining us today. Thank you. Cheers. Thank you, everyone. Thank you. ¿Qué fue now eso? Our next title is near and dear to my childhood heart. It's based upon a game I grew up playing called Heroes of Might and Magic 2. Heroes of Might and Magic todavía existe esta wea. Between Coffee Stain Studios and Lava Potion. Lava Potion. Chuta, se refiere la señora. The essence within you, it is who we are. In dead or in living, it's near and it's far. In you, and beasts of the land. No, que chucha, weón. Parece juego de Game Boy Advance esta weá, weón. Gracias por venir a mostrar ni una weá nueva. Sí, Robin. Esto es como los enanitos de Blancanieves. Sí. Todo RTS. Es como un estilo Octopath. Te pega el micrófono.
¿Es idea mía o ha mostrado pura mierda, weón? Yo creo que sí. Canciones de conquista. Song of Estrategia aventura clásica. The name of the game is Songs of Conquest, and here to join me in talking about it is the lead designer from Lava Potion, Carl Topfeld. Epic Store, ¿y lo épico? Hey, thanks. I mean, let's just start off. ¿Qué más pretencioso que Epic Store? What is Song of Conquest? Nada más, tenía que ser it's Epic. All about, well, you kind of start out with in the town that you just saw in the end of Fueron los primeros en caer en la moda de Epic. You recruit your wielders, it's what we call our commanders, and you recruit an army, and then you kind of send off your wielders on an adventure. And they go exploring the world, they pick up resources, to flag mines. ¡Wow! Esas son cosas que nunca han pasado, ¿verdad? Recoger recursos, hacer cosas. Yeah, and you know, I know that part of the core loop is obviously get the resources to build up the township, but for what reason? Armies, man. Talk to me about those juicy battles. Yeah, so the battle, just like the whole game, is... Hablemos de las batallas. So you go into combat, you bring all your troops in, and you start by deploying them, and then all the troops have different stats, like offensive... Oh, yo tuve que haber dormido más anoche, ¿no? They go in initiative order, and then you slug it out, and it's a bit like chess, but instead of like pawns and bishops, you have like horned wands and face spirits. Great, and griffins and so on. Yeah, and all those things. Inserte gritos de público de Bethesda. As someone who just loves the Heroes of Might and Magic series, I know that you have Bueno, y translated a lot of the en Doom no gameplay hicieron elements into nada los Songs of weones, Conquest, but what are some of the modern Lo elements? mejor de toda la shit. Well, there's a lot of it, but I mean, one of them is our magic. Puta, habría que subirle más volumen por la mesa, porque está más basically, in the Songs of Conquest. Sí, es verdad, yo igual opino lo mismo, gallina, weón. Con Steam Basta, escuchan bien, chiquillos. And to do magic, you need to bring the troops with the right Epic essence. Stories, ¿para qué tanta weá, weón? So if you want Puta, lo mismo que make pasó con your Netflix, troops go po, faster, you need to bring a troop that has Netflix, Hulu, Disney Plus, Sí, pero es que la diferencia es que con Netflix se pusieron weones, pues, weón, porque los weones empezaron a sacar todas las weas y lo estaban dejando en pelota y los weones que eran otros servicios culiados, pues. Es como una obligación ya se quería ver ciertas weas. Cuando todos los Marvel fans se van a estar cagados con la wea de Disney. And then you can play earlier. Partió uno que tenía todo y después se diluyó en mil buenos. Sí, va a pasar lo mismo que el cable, chiquillos. Que al comienzo no tenía publicidad y eran puros canales buenos. Va a ser. Now our next title is an update to a popular co-op game. Let's see what's in store for Vermintide. Se me cortó la transmisión que han mostrado, o sea, ni una wea, aparte de Shenmue 3 y una que otra wea de caballeros, nada. ¿Netflix no iba a presentar sus juegos hoy día? ¿Netflix? No, iba a presentar, no sus juegos, eran series de videojuegos. Después de un sinfín de hordas, demos énfasis a weas que... una nueva amenaza se asoma. ¿Cuándo viene Excel, weón? ¡Eres tú! Perra. Mira, weón, esta wea heretic, weón. Heretic. Warhammer Vermintide Versus 2. Asco a la rata, weón. ¿Qué les pasa con mis primos, weón? Con mis primos. El otro día maté a tu primo, weón. Yo tengo claro que el genocidio de mi pueblo, weón, estamos condenados. Ya, pues, el Instagram de esta chiquilla, ya, pues, CM Rock. La peste negra de game. YouTube, culiado, su mierda políticamente correcta, weón. Qué desagradable. In Per Aspera, you're an artificial consciousness orbiting Mars, whose ultimate purpose is to terraform the planet, starting from a single drone in your landing site and turning the planet into a flourishing second home for humanity. Courtesy of developer Talon Industries and publisher Raw Fury. De hecho, todo estuvo más dinámico el VR. Partió bien esta wea, pero hasta ahora ya está. Sí, no, está guateando. As we all know, reaching the Red Planet was not humanity's greatest achievement. Transferring the complexity of the human mind to machines was. ¿Cuándo vamos a llegar a Marte, weón? O sea, no yo, pero... ¿Algún humano llegará a Marte, weón? Para poder cantar
Cuando lleguen los humanos a Marte. Una obra de arte. Ese weón está cada vez peor con la rima, weón. Sí, weón. Of course, I'm with you, Houston. Houston, tenemos un problema. Los marcianos. un problema sexual. Y llegaron bailando ricacha. Ricacha. Se llaman en Marte cha. Per áspera. La pera áspera. In the Assassin's Creed universe, our next guest sent players back in time to rewrite history. But for his debut project with indie studio Panache Digital Games, Diego Ver anda a jalar más tasa, imagínatelo tú. Haz tu propio Half-Life 3 o Portal 3 o Left 4 Dead 3. Cuando lleguemos a Marte, no seas huevón y comparte. Really happy to be here. I've been waiting 10 years to come back on a big stage at E3 showing off a game. 10 años para esto, weón, para el PC Game Show. Well, when I started Panache, I needed Ancestors, a game, an open world game which you can do Warhammer, el papá de Warcraft, you need a Starcraft y todos character in esos a 3D plagios. environment at first. ¿Warhammer And fue I said, primero? I'm the historical Yo me acuerdo de guy, Warhammer, pero no recuerdo que fue. historical Yo recuerdo dude, lo so I visto need an después de historical Warcraft. period. They say, let's go back at the very beginning. It'll be easier Creo que necesito mi dosis de Devolver para because I won't despertar. have to build a city, Búscalo, I won't weón. have to build Te vas a sorprender. technology. Tranquilo, and I was a bit naive. Cuando tenga Because tiempo voy a we subir los built videos que los Africa tengo buenos 10 guardados acá en el years disco duro. ago. Para reemplazar las mierdas que hay en YouTube que quedaron todas cortadas. Sound easy. I mean, how have you turned those themes into gameplay? Well, you play our last common ancestor, Hoy le está ganando of la all teta. the big apes, and then you have to explore your environment, and eventually you expand your territory, you expand your clan, because you're not playing that one badass character. You play a group of badass character. And eventually you evolve into different species, up until Lucy, the Hincha de Estadio Australopithecus, Simulator. roughly 2 million years ago. No, I un imagine juego, our ancestors had a lot juego more issues to donde los deal buenos with del colo than we se sentirían do muy. today. Llegan a Marte. There's going to be a lot more dangers in this world. Weón, esto es Spore. Well, it's all about Dale con Spore. from a prey to Supéralo, a JP, predator. supéralo. Basically, at the beginning of the Warhammer game, fue primero que everybody's todo. there to kill you and devour Pero no en mi you. corazón. And basically, at the end, it's pretty much you. You're the predator and everybody's Como, the ¿dónde prey. está Warcraft? That's the Ahí, idea en el of cine. ancestors, the human Ahí en los juegos. So, Patrice, Ahí en la ultimately, televisión. what is the key to evolving ¿Dónde your class está successfully? Warhammer? Curiosity. Aquí. You need to explore because, you know, I made game about characters and you need to Simulador follow de the cine story I sexual. wrote for you. Johnny Herrera This time, Simulator. You're basically writing the story. Mira el nivel de pregunta, Momón, la pregunta It's weona. not about going and see mission givers. It's ¿Cuál es not el mejor about primate? looking at the El mini-maps humano, of el the gorila, el little dots. chimpancé, It's about el, you, ¿cómo se llama hey, este? Homo El de poto sapiens. rojo, Gibbon. Can you survive mono. like our ancestors did? El babuino. And that's the question El I'm babuino. asking the players. And the, Retro Knights de for you Spore, to uy, answer eso that question, no sería August malo. weón. 27th, Pero es medio pajero para transmitir, ¿no? I was going to ask you when we can see it, and you answered my question first. Johnny Thank you Herrera so much, Simulator. getting good at this. As Patrice says, ancestors Tírate la will be predicción de released qué. August Weón, ya 27th, le ha and chuntado you a can dos learn more weas. ¿A qué wea le chunté? Ya ni me acuerdo. Thank you. Coming August 27. La chunté a lo del xCloud, la chunté a lo del. Epic Games, a lo de. El Blair Witch Project. ¿Te acordás?
Warcraft, tiranidos de Warhammer, etc. Por eso, Warhammer está aquí. ¿Dónde está Warhammer? Aquí. ¿Ya terminó esta shit? Creo que sí, están haciendo un pero igual no mostraron caleta de weá, pues, ni quien quería mostrar, no mostraron nada, no sé qué están haciendo recuento de los juegos que van a venir. Ah, un juego más, aquí viene lo duro. Una cosa más. Un ajedrez, weón. Dale. Chiquillos, de las 3 Limited Run Games, esa weá no le tengo ni una fe. A las 4 Ubisoft y de ahí seguimos más con otra weá. ¡Autos Chest! Please welcome to the stage, Lauren Lee, founder and CEO of Dragon Nest. No ha terminado. Indeed, Auto Chess has turned out to be a sensation. With hundreds of thousands, millions of players. Millones de jugadores, ¿qué les pasa al mundo, weón? El mejor Star Wars Chess. Lauren Lee. Take it away, Lauren. Hello, everyone. Esa cifra se la inventan, weón. Auto Chess, ándate a cagar, dice acá. Si Babsy se inventó, weón, si Babsy se inventó 4, 5, 6 premios, weón, ¿por qué esta weón no van a inventar los jugadores, weón? I'm so happy to be here today on this stage. Bueno, nadie recuerda Battle Chess de la vieja época antigua. To all you. Chess Master, ¿por qué no sale en Chess Master? Chess Masters 1 millón. Julia 66. Dice que con shit, Auto Chess. Bueno, y ese fue el gran anuncio. Oh, el nombre de miedo, hay una weá que era como un run and gun y no lo mostraron, weón. No sé si te das cuenta. Tampoco mostraron lo del pato saco, weón. No, pues si caleta de juegos que mostraron, weón, pero no hablaron de ellos, no mostraron nada, solamente los vieron en un repaso, weón. Estos weones están igual que Sony el año pasado, weón. Hablaron como 4 weas y las demás weas las tenían todas guardadas, weón. Sí, weón. Vengo al tío, chillos, que estoy que me hago pipí. Vengo de inmediato. I believe we can finish our job quickly and efficiently. And today, la weá. I'm very glad esta weá está bateando, pero guateo frígido, weón. Está partido bien esta weá y se cayó, weón. El rollo no salió, weón. I look forward to all you playing auto chess on PC. Los weones ni siquiera, los weones intentan aplaudir a la fuerza, el pico. Thank you, Lauren Lee. Yeah, cool. Thank you. Thanks so much for sharing the news with us. Auto Chess, el nombre de mierda, weón. ¿A qué alumno en práctica se le ocurrió ese nombre, weón? Frankie up above. I understand it's an inspired indie game. We'll find out, Sean, because one of the things we love about PC gaming is the way the no, shooter, no mucho, weón. Inspiration from one another's work. Chris Towers is a great example of that. Miyamoto se vino un burro, no quiero, llegó ya, weón. Chris Towers' spin on the genre brings a unique perspective that lets you see the past, present, and future on one screen at the same time. So you'll see the future change based on your decisions in real time. Here's the world exclusive reveal. Se está veando de la emoción, weón. Ya. ¿Qué pasó? Van a mostrar una exclusiva mundial, weón. A ver. ¿Por qué tomé tanta cerveza y tanta sandía? ¿Dónde está mi Jane Jensen? Una carta de amor a los RPG. Se ve bonito, weón. Está bonita la gráfica. Está bonito, weón. ¿Viste? Lindo. Mira, hartos premios. Could you make the hard decisions? And would you be strong enough to fight? Está bonito, weón. Experiencia del pasado, del presente y el futuro. Simultáneamente. If you learn from the past and act in the present, you can rewrite the future. ¿No? Homero, sí, está bonito, weón. Esta weá está bonita. Ya, weón. Está linda, está linda. Chris Tales. De la weá, weón. Chris Tales, weón. Esta weá en Divisible. Mira el demo ahora en Steam. Ahora es ya.
¡Uy! ¡Oh, vaca! ¡Oh! ¡Weón, lo voy a bajar! It's not the Bájalo. size of your weapon, it's how you use it. And I'm holding one of the, well, quite frankly, it's a bit average, isn't it? It's just your Señora, average, esa guasa, usted se va a Glock caer with- con No. eso. It's Déjese one en el of the suelo, le ridiculous pesa alien mucho. weapons from our next game, Valfaris. A brutal, heavy metal-infused Auto 2D Chess action 2. platformer inspired by El ratón se está old-school calentando. classics like Contra and Turrican. No, no vale mucho la pena Bad Blood, Assuming no lo the veas. fearless warrior Salvo Therian, quizás la rusa. Players must blast and slash their way through the doomed citadel of Valfaris, overcoming its deadly Nintendo podría attacks tendrá que and salvar todo, pues, shooter. El medio consolador de la mina. Get ready to rip the galaxy Tía, a new suelte eso. wormhole. From Tía, publisher Big suéltelo, por Sugar. favor, Tía, tía. se va a sacar la chucha con eso. Va a quedar con las patas paradas, weón. Oh, mira. Ah, este era, pues, weón. ¿El que mostraron? Este es que te digo yo que parece Run and Gun. Ah, sí. Todo un Metroid. Mezclado con Contra. Sí, esto lo mostraron al comienzo. La guau buena, weón. Se ve bueno, weón. Este es un juego como para pontos, ¿no? Se llama Cristales. Se lo va a meter por la boca y va a quedar como el video de Sonic. Debería mostrar de nuevo el video de Sonic, weón. Lo mejor del live Bad Blood ha sido cuando me tragué un plátano entero en vivo. Sí, weón, ha sido el highlight del... El highlight. Wow, Faris. ¿Faris? Incredible action in the Val Valfaris Faris. trailer. El metal no me gusta. I'm very excited for our next guest. In case you have not been in downtown LA, E3 Para eso, is covered with Roland Gun, ya Borderlands 3 cagué. art. It's amazing, it's beautiful. And joining me is the amazing and beautiful Paul Sage, creative director of Borderlands 3. Beautiful's a new one, thanks. Yeah, there you go, Paul. Welcome. I mean, there's been so much hype around Borderlands 3. What's the stuff you're really excited to be sharing this year at E3? Se ve bueno, sí, pero si la música es así todo el rato voy a morir. Ojalá que no. Así que a bajar la demo. Va a estar el 2020, bueno, harto adelante la tiene la demo. Sí, bueno, está toda raja, weón. Weón, el RPG y el Valfaris, weón. El Valfaris, weón, está toda raja, weón. Son los dos highlights de esta weón. Ya me tienen los Borderlands hinchadas las con la wea. Casi todos los juegos en 2020, sí, pues. Eso quizá marca diferencia en Nintendo. Se supone que son puros títulos 2019. Se supone. That I want to make sure we get to right now. One of the big categories is about loot, because you've mentioned having a billion guns earlier, but what can you tell us about some of the other gear, the other progression systems? Oye, ¿quién ganó la encuesta de que Primate era mejor? Grenades, like one of my favorite things that we don't get talked about a lot. So in the past we've had grenades that they've had like one thing they can balance, they can stick to different things. Me acordé de Larry. ¿Dónde está Dildo? So for instance, the other day I was playing and I threw a grenade and that grenade had a bounce. Baby. It would stick, an explosion would come out, and the grenade would fire guns as it was going through, right? So you have like a ton of different grenades that are in there. Oh, ¿qué pasó? Oh. Shield where if you duck, that shield will extend out in front of you, you know, so interesting. Tons of different things Está yendo la mierda la wea. with our characters. Class mods are unique, and that they give you skills this time as well. Oh, weón, se le está cayendo. Están teniendo problemas con el like. About artifacts, what are those? So artifacts are, you know, ¿Qué esperan de Nintendo ustedes? Que corran la fecha del Bayonetta 3 para el 2024. Yo, que harto anuncios de third parties. Sí, yo creo que van a aplicar harto third party. Eso es lo que... Bueno, ustedes saben, ya me conocen ya, así que saben que las third parties me calientan. Lo que ya se confirmó, Sakurai dijo que el DLC de Smash, personaje sí, DLC obvio. Smash. Mañana lo vamos a cubrir aquí. Oye, está muriendo esta shit. Second category of questions unrelated to loot. Well, there's going to be a single player campaign. What's going to be happening after the campaign? Flores y muchos colores. Beyond the single player, maybe end game content that you can talk about. All right, in-game content. Okay, well, it's E3, so I give a little bit. So we have alguna sorpresa el Mario Maker 2, pero no creo, porque ya están jugando la cuestión.
You can get, you know, it's basically kind of an quizás infinite un progression DLC system that added to futuro, your stats. quizás We doubled down on that. We have otro what we port call más de Guardian Wii U. rank. And Guardian rank Yo creo que not el only único has port that que infinite hace falta en progression, Wii U but es it has el skills 3D and World. different skins that you can open up as you go through. And the cool thing about that is like every character that you play on that account. Solo quiero saber algo de Zelda en el que está involucrado Monolith. All right, last category we're going to go through, and then we're going to hit some rapid fire questions. How do the boss fights in Borderlands 3 compare to Borderlands 1 and 2? Those were big aspects. How do you build upon that? Right, so I think of a boss fight, you know, mañana voy a estar atento yo al también al Jabo, al qué guapo. Mira, en lo de mañana puede ser Banjo-Kazooie o Cuphead. Para Smash. Mira, no creo que sean. O sea, igual puede ser, pero yo creo que van a ser más de ya más cuáticas, porque mira, a los hueones de lo que pasa es que los hueones de Cuphead dijeron que los hueones querían que tuvieran la Cuphead, pero Sakurai dijo que ya tenían lista todas las tiradas de las escalas, ¿cachai? Así que con eso ya dijeron que Cuphead no ser que hayan hecho juego último momento para meter a mundo como lo de la piraña Plant, pues nos metieron de buena. Claro. Cuando Nintendo, mañana al mediodía, mañana 12 mañana a las 12 vamos a estar parados aquí, cabrón. Vamos a estar antes. ¿Por qué? Porque esa wey que hay que agarrarse a la gente para tenerla para partir. Sí, es verdad, eso JP tiene mucha razón con eso. Will we get to see Flak? Yes. Will we see golden keys and ¿Qué pasa con esos likes? Ya pues 50 personas, gracias por la premiar. Ponga su like que es gratis. Por ahora. Puta, yo quiero un F0, pero no va a pasar nada. Pasa ni cagando, Bando. Si Miyamoto ya dijo ya que no tenía, mientras no tengo una idea fresca o buena para ese F0, no va a sacar ni una wea. Lo cual me parece una opinión súper respetable. Después pongan el tema del... Después, chiquillos, vamos a estar haciendo los lives de Pokémon Silver, de Mario RPG se viene, para que se suscriban a los que no están acá. Hacemos lives de juegos sin emular. ¿Qué te conseguiste, Semerro? ¡Se lo consiguió, weón! Se consiguió el Instagram de esta señora. Ah, bacán, weón. Tiene buena foto, ¿no? ¿Por qué no viene el tiburón? Porque ya, yo creo que ya la cagaste con Ghostbusters, vaya a ser ridículo el resto de la wea. Grande Semerrock. ¿Cuándo es el Sega? ¿Dónde está la conferencia de Nintendo? Ahí. La conferencia de EA, allá. La conferencia de Sega. Aquí. Pontos va a decir, está en el Tokyo Game Show, conociéndolo. Pero está aquí. Aquí está. And try to eat your way to the top of the ecosystem. The three words that we think sum the game up the best are eat, explore, and evolve. Se me rock de nada, me quitaron los créditos. Oh, qué fuerte. Well, let's meet and then let's take a look at the new trailer. Tanan, 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 nan, 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 nan. Oh, weón, Mississippi Queen, para cantar el cover. ¡Oh! Ya. Bájale, weón. No quiero problema. Muy bajito. Ahí se escucha un poco. Se escucha un poquito, chiquillos. Es que yo estoy viendo la foto de la señora. Tiene lo suyo, pero le gustan tanto los pantalones, Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Este es un juego que, te lo resumo así nomás, le gustaría mucho con los tiburones. Los tiburones. Ese bueno ha hecho cualquier reseña de película de tiburón. Mira, tiene los ojos azules. Sale con Nintendo Labo. Oh, sale a... Pero siempre se viste raro la señora. Tiene un problema. Man Eater, coming soon. Comedor de humanos. Oh, se comió el pájaro. Appallingly dressed fisherman in the trailer, because quite frankly, not even I would eat him. That was Scaly Pete, and Scaly Pete's the villain in this tale. Oye, te lo resumo así nomás, 3 juegos de tiburones. Best fisherman in the Gulf, best shark fisherman, or he'll tell you. Di el nombre del animal y se me rompió el paso. Está muy bien.
he disfigures our Gracias a Mario Canto y a Rock. and does some really nasty things. So he's not a very nice guy. Que uno en el canal en copyright. Is told through the lens of a reality show called Shark Hunters versus Man-Eaters. And it follows Pete and the player shark on its adventures. And, you know, it's a really, por favor, que la mina suba una foto de ella con vestido de tiburón. And based on that trailer, to be honest, John, it looks like your main goal of the shark is to just bite everything. Yeah, there is an awful lot of man-eating going on in this game. Sharknado Simulator, man-eating. Una escena ultra violenta. 1, 2, ultra violento. It's like GTA if you were a shark. Es como el GTA del tiburón, ya la voy a seguir, la voy a seguir, la chiquilla. Como GTA con tiburones. 3 juegos de tiburones. Tiburón, Sharknado, tiburón a la vista, bañista. So there's 3 facets to the Shark PG elements of the game. Shark PG, güey, como Shark life PG. Phases and there's evolutions. Es una secuela espiritual de Echo de Dolphin. People, whatever you can find. Echo de motherfucking Dolphin, güey. That allows you to level up. Your shark will grow a little bit. Yo nunca he jugado Echo de Dolphin. And then at key phases, we call life phases. Así le dicen los gringos. Yo jugué a say you're a brooding teenage shark. Echo Quest, ahí salió un delfín. When you become an adult, Shark PG, pues, Shark PG, güey. Shark PG. En Echo de Dolphin los gringos le dicen Echo de motherfucking Dolphin, güey. Porque el güey se agarra puñetes con el culiao se agarra puñetes con los marcianos. Or a powerful tail that allows you to jump to incredible heights. Esto es como el Goat Simulator. Mutated lungs that allow you to spend a little more time on the beach getting those afternoon snacks. Just really quickly, John, everyone's wanting to know this question. When's it coming out? So we're really hard hammerheading away at this game and trying to make it the most awesome shark RPG ever. ¿Cuándo sale, mierda? We're not ready to announce a date, but we're pretty certain you're going to see it before the next PC gaming show. Well, I hope we do, John. Otherwise, I'm going to have to start biting people. In fact, I'm quite hungry at the moment, so I think actually I'm going to find an audience member because you guys look tasty. So I'll see you in a bit. I'm just Dice que va a salir antes del próximo PC Gamer, o sea, tiene para un año. Estaba desesperado el pobre weón que grabó esto. Es una silla, ¿qué puedo grabar? You know, one of the absolute best parts about being sponsored by iWin for the PC Gaming Show is that I get to sit for this next segment and talk to you about Terraria. Terraria is one of the best-selling PC games of all time, selling almost 30 million copies. And part of the reason why it's maintained such popularity is the fact that the developers relaunched content, going from 250 items at release to now over 4,000. Let's take a look at their penultimate expansion coming up, Terraria. Te están atacando los pájaros, weón. Sí, weón. Pájaros culeados, weón, cállense, weón. Terraria. Terraria. El collero juega Terraria. Despiérteme cuando esto acabe, weón. Weón. Voy a ir a comer un pollo, voy a ir a comer unos pan, weón. Unos panes. Vaya. Déjeme venir. Yo me llegan los balazos. La matar para que estemos siempre en pelota, weón. Es un streamer de juegos de cartas, Magic, Hearthstone, cosas así. ¿Qué cagó? ¿Cagó la wea? The next title that we're going to be looking at is a game that is the spiritual successor to Her Story. It's called Telling Lies by Annapurna Interactive, and joining me to talk about it is game director Sam Barlow and actor-producer Logan Marshall Green. Welcome, gentlemen. Thank you. Nice to be here. Nunca me gustó mucho Terraria. Justo estoy jugando Terraria ahora. Now, if you haven't played Her Story, you totally should. It's fantastic. I want to know,
It is a game where you watch live interactive video in order to uncover what happened with a murder. What is it that's going on in Telling Lies? What's the premise? So, like Telling Lies is a game in which you watch video footage to piece together a story. Ayudándolos a this sentir. time we have a woman who has stolen an NSA hard drive, which contains secretly recorded, intimate and private conversations between our 4 characters. Something has gone terribly wrong, and it's up to you to figure out what and why. It's time to take a look at some Que les gusta llevar a la gente al escenario a decir cosas que lo pueden mostrar en ya una cuestión como de el Instagram es como un night trap pero menos cochino. Tienes que resolver un misterio viendo como videos. I've only ever been in love once. It was with a girl I met when I was 18, but I was too young and naive to handle. Esto es como medio aventura gráfica, pero I guess I still carry a torch for it. me recuerda al Gabriel Knight 3, hay una parte que es así como que tenéis que investigar las palabras y cuestiones así. Underdeveloped emotionally. El Instagram de la derecha, el Instagram. Diciendo mentiras próximamente. Oh, Sam, I got some questions for you. Cabros, retirar el Evo 2019, yo creo que los chiquillos van a querer. El ratoncito y el chin quizás quieran. Pero la idea es tratar de retransmitir casi todo lo que se pueda. Quizás es el que decían el de Her no sé cuánto, que me dijeron que este es el sucesor espiritual. Es un juego interesante, el problema es que como está en inglés, puede que sea más complicado para los que no son nativos que hablan inglés. Well, I mean, a lot of times with open world video games, they talk about, the square pero me interesaría igual probarlo, pero difícil que lo haga porque en el canal tenemos muchas cosas por transmitir. Mario RPG se viene. So we got like over 10 hours of footage here, so it's a story that encompasses y otras cosillas más. What I wanted to do with this one was, like I say, really embrace this idea of it being an open world game. You're free to explore and follow your curiosity. Simulator. Just lose yourself in this story. Actores de Hollywood. La la. Mándelo. Story that we're trying to tell. Well, I'm curious, Logan, as a performer in this kind of game, what is it like to actually try to have all the layers in there for each performance, also not knowing when a player is going to be seeing the specific footage you're performing? Eso bien, y ahora está como, well, pero it's a la larga cómo está. Linear, open world game, but our approach and Sam's approach was not unlike a movie or a TV show, and we had to understand it A to B. And so, for the most part, that's how we shot it. Obviously, when you shoot a movie or a TV show, and in this case, a game, you're going to be shooting out of order, but we actually stayed pretty linear in how we approached the story. We went after it like all the other times we're actors. We just went after intention and then what do we want, and we tried to make it as deep. It's got a lot of scope. But we wanted to make it as deep as possible, and Sam is one of the best movie or TV directors I've worked with, so it was very similar. Te perdiste de un juego muy como investigativo. Now, of course, I do want to stress to any of you, if you have not played Her Story, it's quick to play through, it's absolutely brilliant. Please check it out in the meantime, but we're of course waiting to find out, when can we play? ¿Cuándo viene? Very soon, I promise. We'll have a date soon. Right now, you can go to Steam, you can wishlist it on Steam, we all love Steam. And yeah, very soon. Todos amamos Steam, compadre, este programa está auspiciado por Epic Store, retírese lentamente. Fantastic. Her Story, eso. Every day. As soon as humanly possible. Her Story. Well, Sam Logan, thanks so much for joining me on stage. Eso dijeron, este es el sucesor espiritual de Her Story.
Y no tienen fecha todavía, pero pronto. On the balcony, Frankie's going to be talking to us about a game that my friends year after year after year keep telling me I have to play because of how much they've improved it. Frankie, what's going on with Warframe? Well, Warframe. One of my favorite parts of last year's show, aside from being upstaged by a giant duck, was getting a glimpse at the future of Warframe. And here with the latest look at the next expansion to the universe is Space Mum Rebecca Ford. So, chat, behave yourselves, please, because Mother's here. Now, Rebecca, what are we about to see? We're going to take a look at an amazing trailer that our team has put together. A lot of our players have been waiting a year for a look at what we've been calling Railjack, so it's about time to, you know, see what we've been doing. Yeah, let's take a look. Eso fue rápido, me gustó su concretud. Dijo Giant Duck, pato. ¿Viste? Eso es lo que yo decía, Semerrock. Ese nivel de juego requiere entender harto el inglés. Porque no creo que lo traduzcan. Warframe llega al siguiente paso. El 6 de julio el anuncio en la revelación. Warframe. Empyrean? Puta que me han hueado hoy día, bueno, yo estoy transmitiendo aquí. Rebecca, it must be so exciting to know that the fans have finally seen it, and you're clearly going all in on the epic space combat. So tell me about the new stuff that players are going to be able to experience. I wasn't shaking before we started talking, and now I am because it's real. Because you know, Empyrean is what we're calling codename Railjack. It's basically taking the space ninja part of Warframe, sending it back up to space, bringing players that squad gameplay they know, taking the enemies like the Corpus and the Grineer, giving them their own Railjack to essentially explore the solar system with and take down the bad guys. And when a fan's going to get Me gusta porque es bien concreta la mina para explicarlo. TennoCon is in London, Ontario. It's July 6th, and you can come watch it online on Twitch. We're going to be showing a lot more in our keynote for what Empyrean is. So what's the deal with that sweet-looking Necros Prime? How do I get my Tenno arms into it? I cannot say that on live television, but you know, there are ways. But yeah, you just have to watch, link your Veo que usted es un hombre de Twitch cultura. account. Déjeme estrechar su mano. 30 minutes of our Tenno live show, you can get it, but hopefully you stay for the whole hour because we got lots to show. Well, thank you so much, Rebecca. ¿Queréis que vea una hora completa esa hueá? Está loca. Okay, now we've seen some amazing stuff today, but nothing quite so gloriously strange as our next game. Developed by Brooklyn-based studio Feral Cat Den, it's an existential-based jazz odyssey set during the Big Bang. Yeah, it's actually blown my mind learning about this one. Big Bang, situado en el Big Bang. Because we're about to get bonkers with Genesis Noir. Oye, van a ser las 3, weón, y se viene el Limited Run Games. No hemos tenido tiempo de respirar esta jornada. No hay tiempo de respirar. Chucha, la mía cagada. Chiquillos, paren todo. Cayó el muro de Berlín. Ah, no, ¿qué cosa? Hay una película que hace eso. Los Simpsons hacen. Tienes que verla, ¿no? Se llama Mientras pasa la tormenta. No, los Simpsons decían, niños, se han tomado las Islas Malvinas. Atención. Dale, dice que chocó en el helicóptero. ¿En dónde? ¿En Nueva York? Nueva York. La 7ª vez. Somos gente. Pero ¿se chocó o aterrizó? Es distinto. Es que ahora están diciendo que aterrizó en urgencia. No, pero está cayendo humo, así que cayó. Me tenía fe a PC, pero me decepciona. Sí. Así están transmitiendo especialmente, así en llamas todo. Como yo. En este instante. Genesis Noir. ¿Qué significa noir, vale? No. Genesis Noir, just beautiful, stylish art. The next game we're going to take a look at is the twist on the stealth genre. It's called El Hijo, where you play as a 6-year-old trying to escape a monastery and find your mother using toys and tricks to avoid monks. Let's take a look at this gorgeous spaghetti western-inspired project from Studio Noir. Ay, pero si es negro, ¿vale?
¿Qué es esto? ¿Guacamele? Nada que ver, guacamele. ¿Qué es esto? Bible Adventures 2019. Eso es como aventuras bíblicas. ¿Coco? Aventuras bíblicas. Ya, pues PC Gaming. Sé más divertido, maldito aparato. Dun, 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 dun. Tierno, pero ¿qué? ¿Cuál es el sustento de esto? Mamá está presa. Mamá está presa. Mamá está presa. Oh, mamá está presa. Parece que volvió el ratón, weón. ¿Volviste, ratón? Sí. Chocó el helicóptero, chiquillo. Ah, sí, se veía que... Y un Ay, qué bueno. ¡El hijo! ¿Viste? Mamá está presa. Mamá está presa. ¿Me escucho o no? Sí. Ah, ya. Lo dejó en el sí, Sename. Chocó un helicóptero, weón. Sí, sí, caché. Estoy contra un edificio. Ahí el curita persiguiendo al pendejo. ¿A qué hora dijiste que era la otra weá? A las 3 es Limited Run Games. Son las 4:40 y las 2:42, güey. Sí, pues me falta poquito. Le tengo cero fe a Limited Run Games, pero sí, bueno, igual. El hijo de puta. El hijo. El hijo. El hijo. Una polera de Baldur's Gate. We kept on bumping into each other, and then suddenly in 2016, I get a phone call from Nathan Stewart, who's the big boss of Mike and the head of Dungeons and Dragons. He said, "You need to come to Seattle right away. We're going to have dinner." Puta, está contando la historia que lo llamó el jefe. Caradima Escape. And in it was pretty much everything that we talked about. He says, "I'm going to present this to my board. Do you still want to do it?" Saludos a las 51 personas. And then a couple of weeks later, saludos a todo el mundo. Here we are. I mean, what does the Baldur's Gate franchise mean to you, Mike? Oh, to me, it's the crown jewel of D&D computer games, right? I mean, for me personally, Baldur's Gate, the original one, no me di cuenta, se les pegó el trailer de Terraria, güey. Play a D&D campaign, right? Having to run them for all my friends. So it means so much to us. Baldur's Gate, Baldur's Gate, por fin algo bueno, weón. It's so exciting to see it come to not only a new generation of games. Lo vi en las 3, ¿de qué se trata? Como para ir preparando el café cargado. Limited Run Games son los buenos que sacan juegos que no están en retail, no están físicos, juegos digitales, y los sacan en físico. Entonces anuncian cosas como, por ejemplo, el Night Trap que hicieron el remaster, ellos lo sacaron en físico. Entonces son limitados, son caritos. También sacaron el Worms WMD para Switch, creo. Como que sacan consolas que no están en los juegos físicos. Sí se les pegó el de Terraria, se hicieron los locos nomás. Se hicieron los vivos. Los vivos, hermano. Esto hasta que era dura, weón. No tengo idea, weón. Va a ser igual que la otra weá, al límite. Voy a ir buscando el link de la otra weá, entonces. So we started with the player handbook. Es que igual, weón. Which player handbook? Which fifth edition. Right. Yeah. And so we ported as much as we could to the video game. We looked at what works really well. We looked at the things that didn't work that well because it is a video game and this was made for tabletop gaming. Por favor, que no sea por Twitch. So we started modifying those things, and then we had to add things on top of it because if you play tabletop, you have a game master, and you say, "Well, I want to do this." Yeah. And then the game I want to master start a fight with a pigeon. And he's like, "Okay, roll for dexterity." Sure. Exactly, that's it. So we had to add systems to make that possible within the game. But we've gone very, very far. Yeah, I mean, can you give an example of like a crazy moment that a player might do that you could actually play out in the game? Well, I could, let's say that we get into a fight because you ask a nasty question. I don't want to answer it. A las 4 está I take the chair over there, I put it on fire. A las 4. Well,
No a las 3. No, por las 3 lo que te digo yo, limited run. Qué paja. Interesting. And I mean, like, Mike, in terms of your role, speaking to Larian Studios, you have tons of data of all the things. What sort of information do you provide in assistance? Well, really what it comes down to is providing the story support. ¿Cuál es ¿Cuál es el mejor RPG del último 10 años? Skyrim, Witcher 3, Pillars Eternity 2, Divinity Original Sin 2, Dragon Age 2. Ah, ya va a ser por Twitch la wea. Ah, qué hermoso, weón. Bueno, yo estoy que te digo, no, dropea esa weá y vamos a Ubisoft, weón. Mira, y están los de My Life in Gaming haciéndole como la previa. ¿Ah? Llevan como casi 15 minutos transmitiendo el helicóptero y pasó hace casi 20 minutos. And we're going to talk in a moment about, you know, Baldur's Gate 3 release dates and whatnot. But we have a second game that we want to talk about on a new technology known as pencil and paper. I understand that there is a tabletop prequel coming for Baldur's Gate. Exactly. Ya tengo all the different games coming together to tell one grand el link de Limited Run Games. So on September 17th, we're releasing our next tabletop campaign, Baldur's Gate: Descent into Avernus, and it is the next chapter in the Baldur's Gate saga, and it's a prequel to Baldur's Gate 3. So if you haven't played a Baldur's Gate game since Baldur's Gate 1 or 2, this is your chance to check out. Es bueno Limited Run, pero es que no es una de developer, solamente de publisher, ¿cachai? Bueno, ahora algo tenían que tapar la ausencia de Sony. No, pues el año pasado también tuvieron conferencia, pero fue mala, weón. O el antepasado, no me acuerdo. Por ejemplo, Yoka Laylee lo sacó, y también el Bloodstained Curse of the Moon lo sacó físico Limited Run Games en Switch. Pero también saca para Play 4. This is the game that we want to play, so we want to make sure it's really, really good. And then when that's the case, then we'll release it. Well, I know a lot of people have been waiting a long time, and I think I speak for a lot of people here when I say, take your time. If the Divinity Original Sin games are any indication, ¿dónde están los jueguitos? ¿Dónde está el jueguito? ¿Dónde está la plata? Váyase este weón porque cago. Una pifia, por favor. Let's bring up on the stage the fantastic Frankie Ward. Come here, Frankie. Hello. Well, thank you so much, Sean. Saludos a los 50 personas, pónganle like y apenas termine esto volvemos con la conferencia de Limited Run Games para que estén ahí atentos al canal. Ya la seguí en Instagram a la señora. Uy, tengo que hacer un anuncio más. Ajedrez. Otro chess, ahora viene Auto Chess 2, la venganza del alfil. Well, I do love a baby elephant, so definitely Planet Zoo, and slightly more awkwardly, then I also want to eat things, maybe elephants included, so man-eater, of course. I'm personally looking forward to Songs of Conquest, and as you heard, there's games coming out all across 2019 and into 2020. We hope you all have a fantastic E3. It officially begins tomorrow. Big shout out to all the other press conferences. Hello again, Drop Frames. Good to see you 2 years in a row. We hope you all have a fantastic time at E3 and go play some games and make some friends. See you next year. Bye, bye, bye. Thank you so much. Goodbye. Chao, conchete. Chao. Ya, chiquillos. Mira, un abrazo. Ya, chiquillos, nos vamos con nuestro himno, la canción del E3, y volvemos a las 3 en punto, quizá un minutito antes. Voy a mostrar por para Limited Run Games, la conferencia que ellos harán, que ojalá sea mejor que la otra vez. Me emputecía. Ojalá. Chao, comparte, lo dejamos con la cancioncita muy bonita. Comparte, bye. La cagué. Que ya llegó el E3. La llegó el E3, ahora sí. Vamos a la canción, cortamos por ahora. Chao. Y ya llegó ese día del año, el que todos los gamers esperamos. Aunque
Porque si bien ya no es como antes, no hay nada que hacer. El E3 ya aparte, ya llegó el E3, ya llegó el E3. ¿Qué podrá suceder este año en el E3? Que Electronic Arts no arruine Star Wars, porque Microsoft solo piensa en xCloud y Bethesda ya liquida ese Fallout. Quiero volver de nuevo el mocap. Ya llegó el E3, ya llegó el E3. ¿Qué podrá suceder este año en el E3? Ubisoft con Dance, Square Enix con Cloud, luego esas cosas fomes de PC y VR, y Nintendo que juegos va a retrasar. Sony finalmente se mandó a cambiar. Ya llegó el E3, ya llegó el E3. ¿Qué podrá suceder este año en el E3? Oye, pero este año sí que no hay nada, weón. Nada. Fome tu weá de 3.